Okay, guys, assalamu alaikum warahmatullah. So, chemistry 2. Today, we're gonna do lecture differently. So, আমরা আজকে আমাদের যে ল্যাবসগুলো আছে, ল্যাবসগুলো আমরা একটু জাস্ট লেকচার আকারে একটু করার চেষ্টা করছি. Okay, I'm gonna show you some videos as well, and also we're gonna go through the experimental part of it. And আমাদের ভবিষ্যতে যে ল্যাব ক্লাসগুলো আছে ওখানে আমরা চেষ্টা করবো আমাদের ল্যাব ক্লাস মানে ক্লাসে গিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্টগুলো কমপ্লিট করতে ইনশাআল্লাহ। বাট আজকে জাস্ট আমরা একটা সামারির মতো করে আমরা আমাদের ল্যাবগুলো করব। সো প্রথম ল্যাবে যেটা আমি ইউজুয়ালি পছন্দ করি করাতে, দ্যাট আই অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট ইউ টু নো সাম অফ ইউর instruments. Okay, so here are some instruments. Here you can see some pictures of the instruments. For example, একটা করে সবই I guess you guys can see here that আমি যদি left থেকে শুরু করি, this is a Bunsen burner. What is a Bunsen burner? Bunsen burner, we use it for burning, right? Okay, এরপরে হচ্ছে গিয়ে এখানে একটা glass bottle যেখানে it can be used as a container for any chemical or even water. এটা হচ্ছে একটা রিং স্ট্যান্ড। এই রিং স্ট্যান্ডটা আমরা ইউজুয়ালি ইউজ করি যখন আমরা বিউরেট ক্ল্যাম্প করি, তখন বিউরেট স্পেশালি তোমাদের এই এক্সপেরিমেন্টগুলোর কাজে সবচেয়ে বেশি ইউজ হবে এটা। এরপরে আছে এখানে পাইপ স্টেম ট্রায়াঙ্গেল। এটা বেসিক্যালি পাইপ স্টেম ট্রায়াঙ্গেল, এটা আমরা ইউজুয়ালি ইউজ করি হচ্ছে গিয়ে যে কোনো কিছু যদি আমরা হিট করতে হয় তখন আমরা এটার উপরে আর কি আমরা বিকার বা হোয়াটএভার যেটাই হোক যেটা রাখি আমরা। Here, so ওই পাইপ স্টেম ট্রায়াঙ্গেলটা আমরা ইউজ করি যখন একটা দেখা যায় যে আমাদের যদি কোনো একটা কোনো কিছু হিট করতে হয় তখন ওটার উপরে আমরা বেসিক্যালি আমাদের বিকার রাখি বা মার ফ্লাস্ক রাখি, রেখে হিট করি। তার নিচে আছে ইউটিলিটি ক্ল্যাম্প, রাইট হিয়ার ইউটিলিটি ক্ল্যাম্প বেসিক্যালি এই যে আমরা রিং স্ট্যান্ডটা দেখলাম এর সাথে কানেক্ট করি এবং ওটাতে আমরা বিউরেটটা বেসিক্যালি ঝুলিয়ে রাখি। আচ্ছা, তার পাশে আছে আয়রন রিংটা আমরা বেসিক্যালি ওই দেখা যায় যে আমি যদি কোনো কিছু কোনো কিছু যদি আমি ফিল্টার করতে চাই বা সামথিং, এটার জন্য একটা আলাদা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, গ্লাসওয়্যার আছে, ওইটা রাখার জন্য এটা বিভিন্ন কাজে ইউজ করা যায়। ইভেন ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি হিট আপ ইউর বিকার অর এনিথিং ইউজিং দ্যাট। ওকে, আচ্ছা, এখানে আছে ওয়্যার গজও আমরা বেসিক্যালি হিটিং এর কাজে ইউজ করি, যাতে এটার মধ্যে একটা মাঝখানে একটা ইয়া থাকে, মানে একটা কি বলে এটাকে এরিয়া থাকে যেখানে যেটা বেসিক্যালি আমরা হিট করি। কারণ ইউজুয়ালি গজটাকে বা ওয়্যারটাকে যদি হিট করা হয় একটা টাইমে এটা একদম আগুন হয়ে যায়, রাইট? সো আমরা ওই মাঝখানে ওইটা থাকলে যেটা হয় হিটটা বেসিক্যালি বিকারে ডিরেক্টলি মানে ইনডিরেক্টলি যায় আর কি। আচ্ছা, সেফটি গগলস ইউ অলরেডি নো, তোমরা কেমিস্ট্রি মনেও করেছো যে সেফটি গগলস শুড বি ইউজড ডিউরিং once you enter the lab you should always wear your safety goggles. আচ্ছা, এরপরে আছে টংস যে কোনো গরম কিছু বা টেস্ট টিউব হোল্ডার নিতে হবে আমরা, নট হোল্ডার মানে হোল্ডার এজ লাইক মানে ধরার কাজে আমরা ইউজ করে থাকি, কোনো গরম কিছু যদি থাকে সেটার কাজে আমরা ইউজ করে থাকি। আচ্ছা, এবার চলে আসছি এই পাশটাতে। এখানে এভাপোরেটিং ডিশ দেখতে পাচ্ছ। এভাপোরেটিং ডিশ হচ্ছে কি যে কোনো কিছু যদি আমরা হিট করতে চাই সেটা আমরা এভাপোরেটিং ডিশে দিয়ে তার নিচে আমরা হিটিং সিস্টেম যেমন বানসেন বার্নার চালু করে দিই। তাহলে যদি ধরো কোনো একটা কেমিক্যাল আছে যেটা কিনা সে আমাদের লিকুইড আকারে আছে বাট ওর মধ্যে মেটাল আছে যেটা আমার প্রয়োজন, সো আই জাস্ট ওয়ান্ট দ্যাট লিকুইড টু ডিসঅ্যাপিয়ার, ভ্যানিশ। সো ওই ক্ষেত্রে আমি ইভাপোরেটিং ডিশে আমি হিট করবো এন্ড আলটিমেটলি আমি আমার প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবো যেটা আমার প্রয়োজন। আচ্ছা, মর্টার এন্ড পেস্টেল বেসিক্যালি যে কোনো সলিড কিছু যদি আমার গুঁড়া করতে হয়
বেসিক্যালি মানে একদম টাইনি পার্টিকেলস নিতে হয়, তাহলে আই উইল ইউজ আ মর্টার এন্ড পেস্টেল। যেমন তোমরা অনেকে দেখেছো হয়তো বা, আমি যে তোমাদের অনেকেরই মুরব্বী যারা আছেন দাঁতটা নিয়ে গেছে, দেখা যায় যে তাদেরকে পান খাওয়ার একটা ব্যাপার থাকে। তো তখন কি আমি আই নিউ সাম পিপল, সো তারা কি করে যে ওই পানটার মধ্যে দিয়ে পরে রাইট, সরি সো এটা ইউজ করে অনেকে, ঠিক আছে। বাট আমরা কেমিস্ট্রিতে মর্টার এন্ড পেস্টেল ইউজ করে থাকি। These are some test tubes. Sorry, these are some test tubes. You already know beaker, crucible and cover. Crucible and cover আমরা বেসিক্যালি বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টে ইউজ করে থাকি, ঠিক আছে। এরপরে গ্লাস ওয়াচ, ওয়াচ গ্লাসও আমরা বেসিক্যালি মানে কোনো কিছু ঢাকার জন্য ইউজ করে থাকি, বা কোনো একটা প্রোডাক্ট নিলাম ওটার মধ্যে আমি রাখি, মানে বিভিন্ন কাজে ইউজ হয় ওয়াচ গ্লাস। আচ্ছা, কর্কস, এই কর্কগুলো আমরা বেসিক্যালি কোনো টেস্ট টিউব যদি আমার ল্যাম্প করতে হয়, কভার করতে হয়, তাহলে আমি কর্কস ইউজ করতে পারি। দিস ইজ কল্ড আর্লেনমায়ার ফ্লাস্ক, অথবা অনেকেই তোমরা কনিক্যাল ফ্লাস্ক নামে জানতে পারো, বাট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কল্ড আর্লেনমায়ার ফ্লাস্ক। ইউ ক্যান কল ইদার ওয়ে, ওকে, বোথ আর correct. ওকে, সো এখানে ল্যাম্প বার্নার, এটা তো অলরেডি বার্নার আমরা দেখেছি। ব্যালেন্স, আমরা এখন অ্যানালিটিক্যাল ব্যালেন্স ইউজ করি। এই যে টেস্ট টিউব হোল্ডার বা টেস্ট টিউব ক্ল্যাম্প আর কি, এটা দিয়ে আমরা টেস্ট টিউব ধরতে পারি, এটা আরেকটা আছে। ফোরসেপস, মানে বাংলায় আমরা বলি চিমটা, রাইট। ফোরসেপস আমরা অনেক কাজে ইউজ করে থাকি। এরপর তার নিচেই আছে এটা ব্রাশ, টেস্ট টিউব স্ট্যান্ড, ফাইল, ব্রাশ। ওয়্যার ব্রাশটা আমরা ইউজ করি হচ্ছে যখন তুমি টেস্ট টিউব বা যে কোনো বিকার বা ওয়্যার যে কোনো গ্লাস ওয়্যার ক্লিন করার জন্য প্রপারলি। এরপরে ড্রপার, ইউ অলরেডি নো, এখানে বেশ কয়েকটা ড্রপার আছে, তাই এই ড্রপারগুলো আমরা ইউজ করে থাকি। ফানেল হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি মানে লিকুইড কোনো একটা কন্টেইনারে ঢালার জন্য। টেস্ট টিউব র‍্যাক আছে অন দ্য রাইট কর্নার বটমে, টেস্ট টিউব র‍্যাকে আমরা টেস্ট টিউবগুলো রেখে থাকি। স্প্যাচুলা দিয়ে আমরা কিন্তু কেমিক্যাল কখনো আঙ্গুল দিয়ে উঠাবো না, রাইট। উইল ইউজ আ স্প্যাচুলা, অল্প একটু এমন করে নিয়ে ওয়ে করে আমরা ব্যবহার করব। আচ্ছা, একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবে, তুমি যদি কখনো কোনো কেমিক্যাল, ধরো একটা কন্টেইনার, 1 কেজির একটা কন্টেইনার, ঠিক আছে, সে আমি বললাম যে নেই কপার আছে বা ম্যাগনেসিয়াম আছে একটা কন্টেইনারে, বড় কন্টেইনারে, তো তুমি কখনোই ধরো তোমার লাগবে হচ্ছে 1 গ্রাম, তুমি অল্প অল্প করে নিয়ে ওয়ে করে এরপরে ইউজ করবা। যেটা তুমি যদি কোনো কারণে এক্সেস দিয়ে ফেলো বাইরে, ওইটাকে আবার তুমি এই কন্টেইনারের মধ্যে দিবা না কখনোই, কারণ ইট উইল কন্টামিনেট ইওর ফুল, মানে টোটাল কন্টেইনারটাকে কন্টামিনেট করবে। সো কখনো যদি একটু বেশি পড়েও যায়, ওটা বাইরে ফেলে দিতে হবে, উই ক্যান নট ইউজ ইট, ওকে। আচ্ছা, স্প্যাচুলা আর স্কুপুলা, এই দুটো আমরা ব্যবহার করে থাকি মানে কেমিক্যাল নেওয়ার জন্য। ওয়াশ বটল হচ্ছে স্কোয়ার্ট বটল বলি আমরা, ল্যাবে এর মধ্যে পানি থাকে অথবা ডিস্টিল ওয়াটার থাকে, যেটা বেসিক্যালি আমরা হয় কেমিক্যাল কোনো এক্সপেরিমেন্টের কাজে ইউজ করতে হয় সেটার জন্য করি, অথবা যদি ওয়াশ করতে হয় সেটার জন্য আমরা করে থাকি। দিস ইজ আ গ্র্যাজুয়েটেড সিলিন্ডার, ইট হেল্পস ইউ মেজার। এরপরে তোমার থার্মোমিটার, অলরেডি নো। পাইপেটের উপরে এখানে আমরা একটা ইয়া লাগাই, পাইপেটের উপর আমরা একটা বলের মতো লাগাই, যেটা দিয়ে আমরা we can get the element of the liquid inside it, you know. আবার চাপ দিলে আবার সব বের হয়ে যায়। টাইট্রেশন ইউজ করে থাকি আমরা। Yes, burette, this is your burette, যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, and we can use a lot of those. So আর এখানে তোমার কিছু ল্যাবরেটরি গ্লাসওয়্যারস আছে, যেগুলো আমরা ডেফিনেটলি অনেক কিছু এখান থেকে ইউজ করব। যেমন হচ্ছে তোমার এখানে টেস্ট টিউব আছে, এরপরে রাউন্ড বটম ফ্লাস্ক আছে, যেটার বটমটা রাউন্ড থাকে, এরপরে ফ্ল্যাট বটম ফ্লাস্ক আছে। ফ্ল্যাট বটম ফ্লাস্কে রাউন্ড বটম ফ্লাস্ক আর ফ্ল্যাট বটম ফ্লাস্ক আর সেম থিং, জাস্ট একটাতে পুরো রাউন্ড আর একটাতে একটু ফ্ল্যাট আছে, যাতে রাখতে পারো তুমি টেবিলের উপর। বিকার, ইউ অলরেডি নো। ওয়াটস ফ্লাস্ক, এটা বেসিক্যালি আমরা কোনো ভ্যাকিউম, আন্ডার ভ্যাকিউম যদি কোনো মানে ভ্যাকিউম লাগাই, যে সাইডে একটা ইয়া দেখতে পাচ্ছ সেটা, তো আছে ওখানে বেসিক্যালি আমরা ভ্যাকিউম সিস্টেম লাগাতে পারি, এমন একটা ফ্লাস্ক এটা। কনিক্যাল ফ্লাস্ক অর আর্লেনমায়ার ফ্লাস্ক, এই যে এটা অলরেডি দেখেছো।
Graduated cylinder, you have already seen it. Funnel, chemical funnel. Funnel আমরা ইউজ করে থাকি লিকুইড ঢালার জন্য। এখানে কিছু ড্রপার্স আছে, এখানে ফানেল ড্রিপ, মানে এখানে হচ্ছে গিয়ে ফোটা ফোটা করে পড়ে, ঠিক আছে। ফানেল ড্রিপ, ডিভাইডিং ফানেল আছে, পাইপেটস, লটস অফ পাইপেটস। ইফ there are two different kinds of pipets, একটা একটু মাঝখানে মোটা, আর একটা হচ্ছে একদম স্ট্রেট চিকন, burette. So these are some of the laboratory glasswares you might be using in the lab. Okay, moving on. Video to যাওয়ার আগে, this is your first experiment. As I said, I'm probably gonna give you an understanding যে তোমরা আসলে তোমাদের ল্যাবে কি করবে, right? So যা তোমরা করবে তার মধ্যে প্রথম যে এক্সপেরিমেন্টটা সেটা হচ্ছে standardization of potassium permanganate solution using oxalic acid. Okay? এখানে এটা খুব এখানে তুমি বেসিক্যালি যেটা করছো সেটা হচ্ছে you are going to do a titration. এই টাইট্রেশনে খুব সিম্পল প্রসিজার আছে। যেমন প্রথমে তোমার যেটা করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে অক্সালিক অ্যাসিড কিন্তু ক্রিস্টালস হয়, ওকে? এই it's a crystal, it's colorless, মানে একটু সাদা সাদা হয়, you know. So প্রথমেই what you have to do, you have to take the oxalic acid about 3.15 grams and then এটাকে পানির মধ্যে ডিসলভ করে নিতে হবে in distilled water. 200 milliliter of পানি নিতে হবে, 3.15 grams of oxalic acid নিতে হবে এবং you have to mix it. It usually takes a bit to mix, and then যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটা রেখে দিবা তুমি। এরপরে তুমি একটা বিউরেট ক্লিন আপ করবা and then তুমি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এটার মধ্যে অ্যাড করবা, অ্যাড করে ওটাকে ক্ল্যাম্প করে ফেলবা। বিউরেটটাকে ক্ল্যাম্প করে ফেলে এরপরে তুমি একটা কনিক্যাল ফ্লাস্ক নেবা। এই ফ্লাস্কের মধ্যে তুমি 20 milligrams of milliliters of oxalic acid, এই যে সলিউশনটা যে তুমি বানালা, এই যে 250 মিলিলিটার, এখান থেকে তুমি 20 milliliters of oxalic acid নিবে and তুমি 20 milliliters of sulfuric acid, diluted sulfuric acid দিবে এবং মিক্স করে ফেলবা। এরপরে তুমি এই যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটটা যে তোমার বিউরেটের মধ্যে নিলে এটাকে আস্তে আস্তে তুমি ফোঁটা ফোঁটা করে অ্যাড করতে হবে and then at a point তুমি দেখবে যে লাইট একটা পিঙ্ক কালার পার্মানেন্ট আসছে। স্যার এখানে কি that is when নির্দেশক ইউজ করা হবে না, কালার যে কোনো কালার মিথাইল না এখানে না এখানে দরকার হবে না, as far as I remember. Okay, let's look into the video, you know.
is to determine the concentration of a given potassium permanganate solution by titrating it against standard solution of oxalic acid. Materials required: oxalic acid crystals, potassium permanganate solution, dilute sulfuric acid, distilled water, electronic balance, weighing bottle, spatula, 250 ml beaker, 250 ml standard flask, 250 ml conical flask, glass rod, funnel, test tube, dropper, 50 ml burette, burette stand, 20 ml pipette, and hot plate. Procedure: preparation of 250 ml, weight of a solute required to prepare the static grams per mole, molecular mass of the solute required to 20 ml pipette, and hot plate. Procedure: preparation of 250 ml, 0.1 molar standard solution of oxalic acid. The weight of a solute required to prepare a standard solution is equal to the molarity of the solution into molecular mass of the solute into volume of the solution in liters. Here, molarity of the solution is 0.1 molar. Molecular mass of the solute, oxalic acid, is 126 grams. Do you guys remember how to do like molarity calculation? Molarity থেকে এখন কতটুকু তোমার ইয়া করতে হবে? আচ্ছা করো তো এটা দেখি। ভুলে গেছি। Good. মানে you should know this because you will need it. You will always need it. The mole. Volume of the solution is equal to 250 ml, that is equal to 0.25 liters. Therefore, the weight of oxalic acid required is equal to 0.1 into 126 into 0.25, that is equal to 3.15 grams. Place the weighing bottle on the electronic balance and tear the balance. Using the spatula, take oxalic acid crystals and transfer them into the weighing bottle and weigh 3.15 grams. Transfer the weighed quantity of oxalic acid into the 250 ml beaker. Wash the weighing bottle 2 or 3 times with distilled water to transfer the particles sticking to it into the beaker. Dissolve oxalic acid crystals in the beaker by gentle stirring with a clean glass rod. Using the funnel and the glass rod, transfer the entire solution from the beaker into the 250 ml standard flask. Wash the beaker. And funnel 2 or 3 times with stir to be certain none of the solution has stuck to the equipment and that all the solution has been transferred to the standard flask. Carefully stir water to the standard flask to reach just below the calibration mark. Add the last few drops of distilled water with the dropper until the lower level of the meniscus just touches the mark on the standard flask. Stopper the standard flask and shake gently to make the solution uniform throughout. The molarity of prepared solution of oxalic acid is 0.1 molar. Determination of concentration of potassium permanganate using standard solution of oxalic acid. Take the burette, rinse it with distilled water and drain the water. Repeat this process 2 or 3 times to drain out the impurities from the burette. Then pour a small volume of potassium permanganate solution into the burette through the funnel. Rinse the burette and drain out the solution. Repeat this process 2 or 3 times to remove any moisture inside the burette. Use the funnel to fill the burette with potassium permanganate solution to just above the 0 mark. Take the beaker and place it below the burette and slowly open the stopcock so that potassium permanganate is allowed to run out into the beaker and set the initial burette reading as 0. Clamp the burette vertically in the burette stand. Take the 20 ml pipette, pipette out a small volume of distilled water, rinse it and drain the water. Repeat this process 2 or 3 times to remove the impurities from the pipette. After rinsing with water, pipette out a
small volume. Guys, one quick thing. একটু আগে আমরা দেখলাম যে সিঙ্কের মধ্যেই উনি পারম্যাঙ্গানেট ফেলে দিচ্ছেন, রাইট? কখনোই নো দিস ভেরি কেয়ারফুলি দ্যাট আমরা কখনোই কোনো ধরনের কোনো কেমিক্যাল সিঙ্কের মধ্যে দিয়ে ফেলতে পারবো না। This will create a problem for our nature. এটা নর্মাল ব্রেন, যে কোনো কেমিক্যাল নর্মাল ব্রেন দিয়ে যাবে না। Just a general knowledge. Of oxalic acid solution, rinse the pipette and drain it. Repeat the step 2 or 3 times to remove any moisture inside the pipette. Now pipette out the oxalic acid solution from the standard flask until the solution level is just above the calibration mark on the pipette. Close the upper end of the pipette with the index finger. Slowly release the finger so that the solution is allowed to run slowly until the lower edge of the meniscus just touches the mark on the pipette, so that the volume of the solution becomes 20 ml. Carefully transfer the 20 ml oxalic acid solution into the clean conical flask. Touch the tip of the pipette with the bottom of the conical flask to transfer the remaining solution from the pipette. Now, add about 20 ml, which is the test tube full of dilute sulfuric acid, to the oxalic acid solution in the conical flask. Place the flask over the hot plate and heat the contents of the conical flask to 60 to 70 degrees Celsius as the reaction takes place at a higher temperature. Place the conical flask on the white surface of the stand under the burette to correctly view the color change. Run potassium permanganate solution dropwise from the burette into the conical flask with constant shaking of the solution in the conical flask. Continue to the color single drop of potassium permanganate. This is called the endpoint. Note down the final pH reading and repeat the same procedure until cont values are obtained. Record the observations in the tabular column. Calculations. Volume of oxalic acid is equal to 20 ml. Molarity of oxalic acid is equal to 0.1 molar. Volume of potassium permanganate solution is equal to 16 ml. From the reaction between the oxalic acid and potassium permanganate, it is clear that 2 moles of potassium permanganate reacts with 5 moles of oxalic acid. According to the molarity equation, volume of potassium permanganate into molarity of potassium permanganate divided by volume of oxalic acid into molarity of oxalic acid is equal to number of moles of potassium permanganate divided by number of moles of oxalic acid. That is, 16 into molarity of potassium permanganate divided by 20 into 0.1 is equal to 2 by 5. Therefore, molarity of the given potassium permanganate solution is equal to 20 into 0.1 into 2 divided by 16 into 5, which is equal to 0.05 molar. Molar mass of potassium permanganate is equal to 158 grams per mole. Therefore, the strength of the given potassium permanganate solution is equal to molarity of potassium permanganate into molar mass of potassium permanganate is equal to 0.05 into 158 is equal to 7.9 grams per liter. Precautions. Always keep the lower end of the pipette in the liquid when sucking it. Carefully fill the burette with the solution and see that the stopcock does not leak. Read the upper meniscus while taking burette reading with potassium permanganate solution. No drops of solution should be at the tip of the burette at the end point. Rotate the titration flask throughout the titration to ensure the uniform distribution of potassium permanganate solution. During titration, operate the stopcock with the left hand and constantly swirl the flask with the right hand. Okay, guys. So
you have seen the first experiment here, right? So all of your most of your experiments are going to be like all these titrations. So this was your first one, and more importantly, তোমাদের যেটা মানে কাজ এখানে সেটা হচ্ছে কি ক্যালকুলেশনটা ঠিক রাখা। Learn how to do this calculation. এই ক্যালকুলেশনে তো আসবে না, ল্যাবে a little different maybe. So you should know. Okay, moving on to the next one. Oops, sorry. Okay, estimation of iron 2 plus with standard potassium permanganate solution. Okay, so what's the procedure here? What we do is potassium permanganate in 1 liter of distilled water, and we will be taking about 3.16 grams. And definitely molarity দিয়ে দেওয়া হবে যে এত মোল বানাও potassium permanganate. So you will be doing accordingly. অথবা potassium permanganate solution যদি দিয়ে দেওয়া হয়, then you will just take that many and then put the water in it, and you will put it in the burette. You will fill up the burette, and later on, এখানে তুমি iron নিবা, and 3.92 grams of iron niba, and you will be putting it in 100 milliliter solution, right? So add 3.92 grams of ferrous iron in 100 ml solution, then add 10 milliliter of 0.5 sulfuric acid to the solution in a aluminum flask or conical flask, and then you start your titration, and একটা টাইমে গিয়ে পিঙ্ক কালারটা ভিজিবল হবে। আমরা ভিডিও দেখি তাহলে আরো বেশি ইজি হবে তোমাদের জন্য। I think we should explore a few solutions. Granular suggestions catching your tone. Standardized manganate. The reagents required are a 0.02 mole KMnO4 solution for this titration. Dissolve 3.16 grams KMnO4 in 1 liter. A 0.1 molar ferrous ammonium sulfate solution, which can be obtained by dissolving 3.92 grams in 100 milliliter of the solution. Add 10 milliliters of 0.5 molar sulfuric acid to this solution. And lastly, you will need 0.5 molar sulfuric acid solution. Pipette out 10 ml of the ferrous iron solution into an Erlenmeyer flask. Add 10 ml of 0.5 molar sulfuric acid to this solution. Fill the burette with the potassium permanganate solution. This is like lab space. After pipetting 10 ml of the ferrous iron solution into an Erlenmeyer flask, add about 10 milliliters of 0.5 molar sulfuric acid. Now add potassium permanganate from the beer. Use a still station. Last experiment দেখেছি যে ওরা আমাদেরকে বলছে আবার শেক করতে, but this is another way. এটা হচ্ছে কি you put basically a steering bar in it, and then তুমি যে hot plate on, most of the hot plate is steering থাকে, so you just steer it, automatically steer করবে, তোমার কাজ হচ্ছে কি উপর দিয়ে just burette মানে operate করা solution. At the end point, you will observe a persistent pale pink color to the iron solution. That will indicate that of potassium permanganate and the iron solution, you can now calculate the molarity of the potassium permanganate solution. calculation নিজেদের করে নিতে হবে। So simply তোমার end point reach করছে and you are done. তোমার কাজ হচ্ছে এগুলো সব mix করে you start your titration. So that was your estimation of 2 plus iron with standard potassium permanganate solution. Moving on to the third one,
standardization of sodium thiosulfate solution with standard potassium permanganate and iodine. আচ্ছা এখানে হয়তো সম্ভবত কয়েকটা ডিফারেন্স স্টেপ আছে। প্রথমে যেটা করছি উই গোনা লাইক আমরা about প্রথমে thiosulfate সলিউশনটা বানাবো in distilled water. Certain amount of sodium thiosulfate will be needed, and then we'll put it in the burette. And after that, 25 mils of potassium permanganate দিব একটা conical flask এ, and then আমরা ওটার মধ্যে 20 milliliters of diluted sulfuric acid দিব, and potassium iodide দিব 10 milliliter, and আমরা এটাকে মিক্স করব। এরপর আমরা এর মধ্যে একটা কালার দেখতে পারবো হচ্ছে কি একটা রেডিশ ব্রাউনিশ একটা কালার হবে। And after that we will start our titration, like the thiosulfate solution to the conical flask আমরা add করব until আমরা একটা yellow pale yellow একটা কালার একটা দেখতে পারবো। যখন আমরা pale yellow কালারটা দেখতে পারবো তখন আমরা starch indicator or starch solution and blue black starch indicator of the starch solution আমরা add করব। তখন আমরা একটা blue black কালার মানে দেখতে পারবো যখন কালারটা হচ্ছে, দেন আবার আমরা টাইট্রেশন স্টার্ট করব, এন্ড একটা পর্যায়ে গিয়ে এন্ড পয়েন্ট আসবে। এন্ড পয়েন্টটা এই যে আমাদের যে অলমোস্ট কালো একটা বা ব্রাউনিশ একটা সলিউশন ছিল ওখান থেকে আমরা পুরো একদম সাদা একটা সলিউশন মানে কালারলেস মানিও কালার আর কি একটা সলিউশন পাবো। আমরা এক্সপেরিমেন্ট একটু দেখি তাহলে আমাদের জন্য আরো সোজা হবে। যে টেকনিকগুলো ফলো করে আমি আমার আইএলটিএস পরীক্ষায় 8.5 স্কোর করেছিলাম এবং আমার স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয় Experiment to prepare a solution of sodium thiosulfate and standardize it by titration against a solution of iodine. In this experiment, we shall make up an approximate 0.1 molar solution of sodium thiosulfate. We shall then find the exact concentration of the solution by titrating it against a solution of iodine. Sodium thiosulfate, NaGS2O3, is an important reducing agent in chemistry. About 6.25 grams subpolypeptide crystals were weighed and active. Taking all the usual precautions such as washing, darkness, the crystals were transferred to a beaker containing 100 centimeters cubed, approximately, of deionized water. The crystals were stirred to dissolve in the film, and when dissolved, the solution was transferred to a clean 250 centimeters cube volumetric flask. All the washings were transferred to the volumetric flask. Verted about 20 times. The pipette, burette, and conical flask have already been rinsed with deionized water. The burette was washed out with some of the sodium thiosulfate solution and filled up to the brim basically with the goes to the solution. shop to clean good The base of the cap were also filled and the funnel was removed from the burette into the conical flask. Using a graduated cylinder, add 20 centimeters cubed approximately dilute sulfuric acid. Followed by 10 centimeters cubed of Potassium 0.5 permanganate solution বানিয়েছে calcium ওটার মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড, এখন পটাশিয়াম আয়োডাইড অ্যাড করছে about 20 বা 10 milligrams করে। এরপর একটা কালার দেখতে পাচ্ছি, একটা ব্রাউনিশ একটা কালার চলে আসছে, রেডিশ ব্রাউনিশ, Note the brown color of the iodine ব্রোমিন কালার চলে that আসছে। is formed inside the conical flask. Iodine has a formula. The iodine is formed by the reaction shown on the screen. We now titrate the thiosulfate with
the titration start. এটা একটা এন্ড পয়েন্ট আসবে পেল ইয়েলো কালার তারপরে স্ট্রাইচ starts indicated as well. Note that the correction counted flask is becoming lighter as we carry out the titration. This is because the iodine, which is reddish brown, is being changed into iodide, which is colourless. This is what it is, just to clean up. Sided yellow okay, to clean up our journey. We continue titrating until the colour of the solution in the chemical flask becomes pale yellow, straw colour. Pale একটা yellow color চলে আসছে, right? এখন আমরা এটার Now add a few drops of starch in the paint starch so indicator a blue black colour is observed. এখন দেখো কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেল। Sorry? Continue the titration, adding the thiosulfate solution drop by drop until the blue black colour disappears. এখন আমরা আবার টাইট্রেট করব। This is back titration and এটা একটা পর্যায়ে গিয়ে পুরো আবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে, যেমন ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে না অলমোস্ট দেয়ার। Note the titration figure. না হয়ে গেছে। Perform one rough and two accurate titrations. এখানে বলছে যে দুইটা তিনটা টাইট্রেশন করা উচিত, কারণ you will not always get the right numbers যদি তুমি একবার করে মনে করো যে no is perfect. তিনটা So at least দুইটা বা তিনটা করে এভারেজ করে নেওয়া উচিত। That is what we have been doing. আমাদের ইন্টারে ফার্স্ট ইয়ারে প্রথম নিয়েছিল The two accurate titration figures should agree to within 0.1 centimeters cubed. Using the titration figures that you yourself have obtained, calculate the exact concentration of the sodium thiosulfate solution. So okay, so that was the standardization of sodium thiosulfate solution with standard potassium permanganate and iodide, right? That was another one. Okay, I think last but not the least, fourth here. Well, technically এটাকে আমরা একটা ধরছিলাম। Not bad. Anyway, so determination of available chlorine in bleaching powder by iodometric method. Okay, এটা একটা interesting one. যেটা হচ্ছে এখানে আমরা thiosulfate standard thiosulfate solution দিয়ে butyrateটাকে fill করব, and then we're gonna add 25 milliliters of bleaching powder solution in a conical flask, and then we'll add 5 milliliters of acetic acid and 10% potassium iodide, and then একটা reddish brown color আমরা visible হবে ওখানে আমরা দেখব, and we'll titrate it until এটা yellow color মানে pale yellow color জায়গাটার মতো হয়, and then আমরা একটা starch indicator যেটা আমরা ইউজ করছি সেটা আবার ব্যবহার করব, and then আমরা আবার এই ইয়াটাতে আমরা কালারলেস একটা ইয়া পাবো, আইডিয়া মানে এন্ড পয়েন্ট দেখতে পাবো।
So that is how we will know that we have reached here. Welcome to the experimental session of estimation of percentage of available chlorine. Myself, Mahbub, assistant professor of chemistry. First, access quality of bleaching powder and also useful to chlorine liberates free iodine from potassium iodides data. Let us move on to experimental part. Chemicals required are standard thiosulfate solution is prepared. We need bleaching powder, acetic acid, 10% potassium iodide. Fill the pipette with standard thiosulfate solution. Pipette out 25 cm of bleaching powder into a conical flask. Add a fair amount of acetic acid. 5 milliliter acetic acid till now. 10% Add potassium. 10% potassium iodide. There you go. Titrate the solution So using hypo solution taken in the burette. The color becomes pale yellow color. You can see the color is deep brown color, which indicates the evolution of iodine gas. Titrate the solution till iodine concentration is decreased. আস্তে আস্তে কালারটা হালকা হতে থাকবে একটা পর্যায়ে গিয়ে পেয়ে যাওয়া হবে আর Freshly prepared 2 to 3 drops of starch indicator, which turns the solution blue color. আবার titration করব and then একটা পর্যায়ে গিয়ে we're gonna see colorless technique. Now titrate the solution till blue color disappears. এখন একটা জিনিস খেয়াল করবো টাইট্রেশনের যে কালারলেস হয় আবার কিন্তু কালারটা ফিরে আসে এটা এনশিওর করতে কয়েক ফোঁটা একটু বেশি দিতে হবে এরকম আবার ফিরে আসে Once confirmed, note down the final burette reading. Let us move on to calculation part. Guys, age calculation part very important one to learn. Calculate the normality of hypo solution by using a given formula. Take the concordant value and calculate the percentage of chlorine in bleaching powder. So, that was your experimentals. If I think that we need to add more experiments, which I might add like later on during the semester, but for now, these are your experiments. আমরা ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব সামনে আমাদের ল্যাবে গিয়ে করতে let's see how far we can get there, but for now these are your experiments we have, but I might add some more. Okay, so I will upload the slide like this slide in your in your sorry, anyway, on the course material, on the subject course material আমি add করে দেব lab part. Okay, so look into it, see the videos quite a few times, then তুমি প্রতিটা ডিটেইল জানতে পারবা এক্সপেরিমেন্টাল পার্টটা, এরপরে রেজাল্ট এন্ড ডিসকাশন কিভাবে আমরা করতে হয়, একটা ল্যাব রিপোর্ট কিভাবে লিখতে হয় এটা আমরা শিখব ইনশাআল্লাহ. Okay, so till then this is it, and as I already said that this coming Saturday there is no class. Saturday as in the date would be July 30th, right? 30th there will be no class. I won't be available in town, but inshallah next
ওয়েনসডেতে আবার ইনশাআল্লাহ লেকচার হবে। ওকে, সো ইয়া, I'll see you guys then. Thank you. Assalamu alaikum.